So, ich bin hier in der Bibliothek in Limassol und ich werde hier festgehalten. Ich bekomme hier nichts zu essen, überhaupt nichts. Sie haben mein ganzes Geld geraubt. Das ist so ziemlich die teuerste Stadt, wo ich überhaupt jemals war. Und ich bin seit ich aus dem Land wieder gejagt wurde, aus Deutschland, mit erfundenen Gerichtsverhandlungen, erfundenen Haftbefehlen und so weiter, wie das seit 20 Jahren gemacht wird, bin ich über die türkische Seite, also ich werde terrorisiert überall, ja. In der Türkei habe ich noch Geld gehabt das ist relativ günstig, habe ich noch eine Pension gehabt, da haben sie an die Türen geklatscht und so weiter. Der ganze Terror läuft also durchgehend durch die Türkei bis Asien, ne? Bis ich jetzt, wollte ich nach Israel, warum auch immer, ist ja meine Sache. Auf jeden Fall, die Richtung wollte ich dann einschlagen und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, von der Türkei eben über Syrien zu fahren. Ja, und in Syrien, also ich habe auch Leute getroffen, also es ist total unmöglich, wenn ich da mit meinem Auto, die hätten mir alles weggenommen, ja, da ist keine Regierung, gar nichts, ja. Wenn ich kein Moslem bin ich am Arsch. Also ich kann da nicht durchfahren, ja. So, da war die einzige Möglichkeit, hier über Zypern, ne, über Cyprus zu fahren. Da bin ich mit dem Boot, mit dem Schiff, mit meinem Auto für 100 € circa umgerechnet in die Nordseite von Zypern gefahren, was dann ein besetztes Gebiet der Türken ist. Ja. Der untere Teil von Zypern ist griechisch, der obere ist türkisch, seit, was weiß ich, paar 70 oder was, keine Ahnung, besetzt. Letztendlich ist das sowieso eine Kolonie von England oder so, ja, eben von Rom sowieso, also das ist aber ist ja mal egal. Auf jeden Fall war das die einzige Möglichkeit. Jetzt bin ich hier in Limassol, ich bin extra nach Limassol gefahren, weil von dort Schiffe gehen nach Israel. Aber ich darf hier nicht fahren, denn ich komme aus der türkischen Seite, sagen die hier, und deswegen muss ich zurück. Ja, kann ich aber auch nicht, weil ich gar kein Visum und nichts habe. Ja, also rein theoretisch kann ich da ein paar Tage, dann muss ich wieder raus. Ja. Das ist alles Quatsch, ja. Und wie gesagt, ich komme auch nicht nach Israel, weil dann müsste ich über Syrien fahren, also kann ich nicht zurück, ja. So, muss ich von hier aus irgendwie dahin kommen, komme ich aber nicht. Sie haben mich jetzt hier festgehalten, ja, fast 2 Monate. Ich habe keinen Cent mehr, ich habe das Geld gehabt zum Fahren mit dem Boot. Ich habe nichts mehr, ich habe nichts zu essen. Ich habe das seit 15 Jahren oder mehr, seit Holland habe ich mich nie wieder auf irgendeinem Arbeitsamt gemeldet, brauche ich auch nicht, ich bin vollkommen arbeitsunfähig, ja, meine Hände gebrochen, beide, mein Rücken, die Papiere sind auch im Internet, ich bin auch in Deutschland vollkommen arbeitsunfähig, aber die BRD macht das ja so, mich auszujagen und dann alle Gelder zu streichen, damit ich auf der Straße betteln muss oder sonst was und terrorisiert werde und gefoltert werde, ja, das in jedem Land, das ist ja Sinn der Sache, was sie seit 20 Jahren machen, oder was sie ja vorher schon anders gemacht haben, ja, schon immer eigentlich. So, und jetzt hänge ich hier fest, habe nichts mehr und war von Anfang an, bin aufs Arbeitsamt gegangen, habe mich registriert, was ich normal gar nicht machen würde, ja. Nur um ich brauche irgendwie ein bisschen Geld, um mein Auto zu reparieren, das ist kaputt. Ich glaube, sie haben ja auch was abgeschraubt. In Deutschland haben sie mir den Stoßdämpfer weggesprengt, 1000 € musste ich zahlen, ja. Das muss ich alles vorher irgendwie erledigen, bevor ich fahre, ja. Und kurz bevor ich gefahren bin, Anne Lorse ist Zeuge, haben sie mir den Stoßdämpfer weggesprengt, ja. Jemand von der Bundeswehr hat mir auch gezeigt, dass das gesprengt ist, ja. Es hat ein ganzes Stück vom Stoßdämpfer gefehlt, ist richtig weggeflogen. Ja, der Knall und das Stinken, das war ganz klar Sprengstoff. Ja, und die haben mir während der Fahrt den Stoßdämpfer weggesprengt. Zum Glück nur bei 15 km/h. Ja. Vorher war ich auf der Autobahnmitte bei 180, aber da haben sie wahrscheinlich das Sprengstoff noch nicht dran gehabt. Ja. Dann habe ich 4 Tage in Viersen bei der Anne Lorse war ich gewesen, habe ihr einen Computer gemacht. Das Auto hat geparkt und danach wollte ich von dort wegfahren. Die Anne ist mitgefahren, weil sie mir eine Tankstelle zeigen wollte, eine Jet-Tankstelle, die billig ist. Ja. Wir sind ein paar Meter gefahren und dann haben sie mir das Ding weggesprengt. Wirklich gesprengt. So, das nur so nebenbei. Hier steht das Ding, das Auto habe ich ja repariert, das steht hier am alten Hafen, wie auch immer. Und dann bin ich jetzt einmal gefahren und fällt mir unten irgendwas ab, ja, wieder am Arsch. Ich weiß nicht, ob sie was abgeschraubt haben, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er kaputt, ja, und ich kann nichts machen. Ich hänge fest hier und ich kann auch nicht weg, sowieso nicht, selbst wenn, ja, ich habe kein Geld mehr, gar nichts. Sie haben mich 2 Monate lang festgehalten, wie gesagt, die teuerste Stadt, wo ich jemals war, 30 Gramm Tabak, 7,20 €, ja, zum Beispiel, ja, und Kaffee, was weiß ich, 3 €, oder hier, die haben was an der Birne hier, ja. Aber ich habe, wie gesagt, alles verbraten, was so ging. Arbeitsamt, sie geben mir Jobs hier, also am Anfang wurde ich terrorisiert, Klatschterror am Arbeitsamt, danach nicht mehr, okay, hat mich auch schwer gewundert, und sie haben mir echt Jobs angeboten, Jobs für 5 € die Stunde, ja, in der teuersten Stadt, wo ich 5 € die Stunde, so, ich soll also
Ich bin vollkommen wirklich, ich habe Schmerzen ohne Ende voll im Auto. Ich habe mich seit 2 Monaten lang nicht mehr strecken können. Ja? Ich habe Krämpfe in den Beinen, wenn ich im Auto schlafe, je nachdem wie ich liege, kann ich meine Füße nicht gerade machen, nichts. Ich liege nur vorne auf den beiden Sitzen. Ja? Mit dem Arsch auf der Handbremse. Ja? Ich habe Schmerzen, der ganze Rücken, meine ganze Hand tut weh, ich müsste zum Arzt. Alles nicht möglich. Ja? Okay. Auf jeden Fall bin ich jetzt zum Beispiel gestern, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Kilometer gelaufen. Arbeitsamt, Sozialamt, sowas in der Art, da haben die mich hingeschickt. Auf Sozialamt bin ich gelaufen, dort hat man dann die deutsche Botschaft angerufen, obwohl ich gesagt habe, brauchst du nicht anrufen, die helfen mir ja nicht, die sorgen ja dafür, dass ich eben nicht golf. Ja, dann haben die gesagt, ja, wir müssen die aber anrufen, wir fragen, ob sie dir helfen, und dann müssen wir die Antwort abwarten, ich soll warten. Ja, anstatt dass sie die Antwort abwarten oder was weiß ich, was im Hintergrund abgelaufen ist, habe ich ganz normal gewartet. Dann haben sie die Bullen gerufen. Naja, dann musste ich das Ding verlassen. Ja. Also auch beim Bürgermeister dasselbe. Ich habe den mir auch angeschrieben hier. Ich bekomme überhaupt keine Antwort. Wenn ich da reingehe, werden die Bullen gerufen, damit ich rausgehe. Ja. Also Zypern tut sich hier an der Menschenjagd vollkommen beteiligt. Ich bekomme nichts zu essen. Ja. Und die BRD befiehlt das. Ja. Die BRD findet Straftaten, die ich nicht gemacht habe. Das seit Ewigkeiten, ja, seit ich ein kleiner Scheißer bin. Und sperren mich ein, ich werde gefoltert in Gefängnissen, und das meine ich ernst, richtige Folter, das bedeutet Akustikfolter, sie tun über mir, was gewesen ist, ja, gegen die Heizung, das sind kleine Räume, kleine Zellen, wenn die oben gegen die Heizung hämmern, da schallt das unten, ich hätte wirklich Gehörschutz gebraucht beim letzten Mal, ja, da haben sie mich nach Eisenach gefahren, zur Gerichtsverhandlung, wo sie dann Sachen erfunden haben, ja, die Stasi-Richterin, die wird auch noch, ne, ich werde das auch irgendwann mal veröffentlichen, wenn ich irgendwann mal Möglichkeiten habe, ja, außer hier in der Bibliothek. Egal, der Punkt ist der, dass ich jetzt alles veröffentliche werde. Ich habe das aufgenommen, was gestern auf dem Sozialamt passiert ist, ja. Da ist der Beweis dabei, dass die Botschaft also ganz klar dafür sorgt, dass ich nichts zu essen bekomme, ja. Und das hat ja mit Exil nichts zu tun, dass ich das Land verlassen muss, das Land, wo die BRD gar keine Bodenrechte hat. Nee, das ist Folter weltweit, ja, bis jetzt weltweit. Es hat noch kein Land gegeben in den letzten 20 Jahren. Ich war in 11 Ländern, ich war in mehr Ländern, aber in 11 Ländern, wo ich mich aufgehalten habe, in allen Ländern wurde ich terrorisiert und gefoltert, ja. Jede Stadt und jeder Bürgermeister bekommt Geld natürlich, um die Organisation zu machen. Ja, wie der Bürgermeister von Limassol, ich habe den Namen hier aufgeschrieben, gehe ich gerade mal gucken, ja, haben wir das, Nicos Nicolaides oder sowas, habe ich hier gerade mal mit eingeblendet, machen wir wieder weg. So, und ja, sie beteiligen sich halt alle daran. Und wie gesagt, egal wo ich um Hilfe frage, wird die Polizei, also sobald es was Staatliches, was Firmenmäßiges, was von der Regierung unter Anführungsstrichen ist, wird die Polizei gerufen, werde ich rausgeschmissen, keine Hilfe. Und ja, und ich soll hier verrecken, ja. Ich soll hier auf der Straße den Dreck ablecken, damit ich überlebe, ja. Das ist das, was sie schon immer machen, aber wie gesagt, hier in Zypern jetzt auch, und ich muss ja jetzt irgendwann wieder was veröffentlichen. Ich muss auch so viel veröffentlichen, die lassen mir ja nicht. Deswegen tun sie mich ja durch die Gegend jagen, damit ich kein Internet habe, nichts, ja. Diese Dreckschweine. Und gut, ja, also Folter hoch 10. Wie gesagt, ich werde jetzt danach ich habe immer wieder gestoppt, ich bin Sozialamt hin. Jedes Mal, wenn die mit mir gesprochen haben, habe ich aufgenommen. Sobald ich warten musste, habe ich wieder gestoppt. Sobald ich gerufen wurde, habe ich wieder die Aufnahme gedrückt. Ja, es ist also alles da bis zur Polizei. Und jetzt versuche ich den Ton einigermaßen noch hinzukriegen, und dann werde ich das da an das Video anschließen und das veröffentlichen. Also, bis dann. Ja, kleines Ding noch, was ich noch dabei sagen wollte. Gestern das Sozialamt, ich bin danach noch auf dem Arbeitsamt gewesen. Sie haben mir wieder einen Job angeboten. Da bin ich heute, ich bin schon, weiß ich nicht, 12, 13 Kilometer heute wieder gelaufen. Bin ich da hingelaufen, in Altersheim. Ja, ich dachte, okay, das kann ich machen. Aber auch hier 5 Euro die Stunde, ja. Aber ist egal, ich wollte es ja auch wissen, ja. Und ich muss irgendwas essen und so. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich da irgendeinen Schlafplatz oder so, weil die wollen ja, dass ich praktisch arbeite, im Auto schlafe, ja, wo ich gar nicht schlafen kann, da ist ja die ganze Nacht Halligalli, ja, und morgens um 5 Uhr geht der Spaß schon wieder los, ja, keine Ruhe, gar nichts und Schmerzen ohne Ende, ja, waschen und so weiter. Ich muss ja ins Meer gehen, mich zu waschen, ja. Das kann ich ja dann gar nicht, wenn ich morgens auf die Arbeit muss. Das funktioniert ja alles nicht, und von dem Essen ganz zu schweigen, ja. Aber so wollen die das, ne? Dass ich praktisch 5 Euro die Stunde bekomme,
dass ich von vornherein erstmal, dass es gar nicht möglich ist, ne, dass ich also zur Arbeit laufen muss, zurück ins Auto, dort schlafen soll, waschen und essen ist Quatsch, das kann ich dann einen Monat lang ohne waschen und essen und dann, das wäre dann die Sache, die sie mir anbieten. Der Punkt ist, die wollen natürlich, dass ich das ablehne, ist ja klar, bei 5 Euro, da kannst du ja nicht von leben. Und letztendlich bin ich dann trotzdem dahin gegangen heute, ja. Und ich hätte das aber nie jetzt irgendwie ein Zimmer gegeben hätte und geschlafen, hätte ich das auch eine Zeit lang gemacht, ja, aber es ist gar nicht. Ich kam dort an, ehrlich gelaufen, mich fast tot gelaufen. Jeder hat gesagt, du kannst nicht laufen, ist zu weit. Ich bin daher echt hingelaufen, kam da an, es war keine Minute. Nee, es tut uns leid, aber wir suchen eine Frau. Das war's. Da sage ich, ja, wieso haben die was am Arbeitsamt nicht gesagt? Ja, wüssten sie auch nicht. So, das jetzt nur so nebenbei, ja. Also sie schikanieren mich hier bis zum geht nicht mehr und lassen mich hier laufen und kriege nichts zu fressen. Ja. Okay, das war so und jetzt kommen die Aufnahmen vom Sozialamt. Ach ja, und das möchte ich jetzt nur noch mal wiederholen, genauso wie das jetzt hier klar ist, ja, dass sobald ich jemanden frage von Regierung bzw. Firma, ja, dass da die Polizei geholt wird und ich rausgeschmissen werde, also mir niemand helfen darf, die BRD dafür sorgt, dass mir niemand helfen darf, ja, ich kein Geld haben darf, nichts zu essen und so weiter, ja. So ist das auch, wenn ich privat jetzt jemanden kennenlerne, ja, ich habe überhaupt kein Problem, Leute kennenzulernen, ja, und Leute, die mich auch mögen, ja, nur einen Tag später ist es vorbei. Ja, die Leute werden dann unter Druck gesetzt, entweder müssen sie den Kontakt abbrechen oder sie müssen den Affen machen, ja. So ist das und das ist dasselbe, wenn ich irgendwo hingehe. Ich habe mich hier schon gewundert, ich war 3-mal in der Bar, 3-mal in der gleichen und ich hatte keinen Ärger. Ich habe Leute kennengelernt, war alles super und ich habe dann noch, ich unterhalte mich öfters mit jemandem also an Facebook, habe dann noch erzählt, dass sehr seltsam, ja, dass ich da also überhaupt nicht terrorisiert wurde, dass das seit vielen Jahren das erste Mal ist, das ist bei 3-mal, ja, das ist also meistens die Grenze. Ja, und dann bin ich das 4. Mal hin und dann ging es los nach Strich und Faden. Ja, da gehe ich natürlich jetzt nicht mehr hin, aber das war's. Und so schnell ja, ist das dann mit der Hilfe oder mit Leuten kennenlernen vorbei. Ja. Also es geht nicht. Sobald ich jemanden kennenlerne, ist es am nächsten Tag vorbei. Und wenn nicht, dauert es 2 Tage, länger nicht. Ja. Das ist egal was. Ja, niemand darf mich bei sich schlafen lassen oder sonst irgendwas. Das ist nicht möglich. Das noch von nebenbei. Und jetzt kommen dann die Sozialhilfe-Wichser-Aufnahmen, ja, von den Bastarden. Yeah, yeah. Okay, I'm almost 2 months here. I come with my car from Germany. Yes. And usually I want to go to Israel. I come from Turkish area because otherwise I have to go to war zone. War zone, yeah, okay. I have to go to Syria. Yeah, otherwise I have to go to Syria to war zone, and I don't think that it's okay. Yeah. So the only solution with my car is over Cyprus. So, and they lock me here. Now my money is gone, my car is broken, and I'm fucked. So, 48. 2nd of June. 2nd of June 1970. Yeah, I showed her what's again. Wait, Why you don't have any documents with you when you... Because I walked the whole morning, everything is in my car is broken, standing on the old port, I don't... Where is your car now? On the old port, standing. And but it doesn't matter, here you have a passport. Teď se pořád se chodí, ach, ty nás to...
When you arrive in the north side of Cyprus? Yeah, I go from Messine with a boat to Passport? Famagusta. Yes, you have passport. You came with passport. Yeah. Okay, you have any tickets with you? Which airline you use? I go with my car, no ticket. Ah. I go with my car. The whole thing. You pass from Messine Messine. with a boat to Famagusta. And from Famagusta, I go with my car over the border to Limassol. And since this time I'm here. Okay. In the beginning I had the money for the boat. Now I have nothing anymore, and my car is broken. How much money you have before all this happened? You What? came for a road trip. No. It's like human hunting. I don't know. That's not. You don't know what it is, maybe, but I know what it is. And I'm 48. It goes when I was a child, and Germany It's not a problem. put me out of the country. I want to know how much money you was keeping on you when you start this travel. Or when I start this travel, 2000 and a little bit. Okay. When I start this travel, yeah, from Germany. Yes, from Germany. In which city of Germany? When I start, Yes. it's Germersheim, Bellheim. It's like nearby Karlsruhe. But it's Germersheim. Also my plates are also Germersheim from the car. Well, do you go to the German embassy when you have this problem? German embassy will not help me. Look, I have Do you the. think that the Cyprus will help you with money? I don't care what they do because I put everything in the internet. Whatever happened here, and if I have 3 days no food, I put in the internet that I go in a shop and eat. You know, you don't know me, but I know me, and that's the story. Look, I have every proofs in the internet. I want you to be. Calm down. Okay. Exactly, because you came from another country. I don't want to discuss with you in Okay. this So, lab. but you asked me for the German embassy, so I tell. Yes, it's a responsibility Okay, then of your country. give It's me a not second. Cyprus. Give me a second to explain. I have websites forbidden in Europe, laying in the USA, get protected, all the proofs inside. I have court things in Germany. They do so that I do something, I do nothing, and they give me every time prison. I move out, I come back, I locked. They do it again, and they do it again, they do it my whole life. I'm like exile, you know, I have to go in exile, but in exile I have to hunger and whatever, yeah? That is not the story. And whatever happened, it goes in the internet. I was writing to the major here, he don't give me answer, okay? I know he get money to fuck my life. Every city get money since 20 years, where Holland, Spain, Portugal. What do you mean? I'm not allowed to live. You know, blacklisted, you know what it is? Yes, I know what is blacklist. Yes. Okay, and this is Why you are in blacklist? because Freemasons are assholes, and they are, when I was younger, jealous, and then they blacklisted me. When I was young, I'm 48. Just a minute. And give me again your ID, please. Yeah, I can give you even my website. Everything's on. No, I don't want your website. Yeah, for sure. Χαίρετε, με ποιον μιλώ? Πρώτη μου, μια άντρη είμαι. Τέλος πάντων, έχει χάρη. Έλα να σου πω, θέλω να μου κάνεις ένα help σε παρακαλώ. Μπορείς να δεις που διεθνείς λίστες, αν είναι κάποιο καταζητούμενο πρόσωπο ή οτιδήποτε. Πού μπορώ να μιλήσω? Έχω έναν Γερμανό δαμέ που μου λέει ότι δεν μπορεί να πάει πίσω στη Γερμανία, είναι καταζητούμενος, ξέρω εγώ, και θέλω να το επιβεβαιώσω. Πες μου τα τηλέφωνα να πιάω στα αρχηγεία. Όχι, έχει 2 μήνες που βρίσκεται στην Κύπρο. Γι' αυτό δεν θέλει λεφτά που δαμέ. Το κινητό μου πιάσμε. Έχεις το. Α?
Του γραφείου μου τώρα είμαι πάνω και γι' αυτό που σου λέω πιάσε να πας στο κινητό, γιατί είμαι πάνω στο λογιστήριο, μετά από να στέγω για να ξεπηρετήσω. Full name, date and your sign here. Good, εγώ ξέρω. Your name, full name. Δάμε date. Πάνω name, εγώ. Είσαι εσύ, ποιος είσαι? Ποιο είναι τούτο? Μοχάμετ. Ναι. Είσαι εσύ? Εγώ. Κοίτα. Και η γυναίκα και εγώ όχι. Εντάξει, γράψε εσύ. Ναι, ναι. Your date and your full name there. «97, 86 ή κάπως το τι αφήνω να μου κάνει. 97, 86, 75, 05. Εντάξει, thank you. You have to wait for a few minutes, okay? Because yes. Yes, for sure. And I go smoking, huh, there. This is the passport. What I have on my phone, what I showed you is my passport. This is your passport. Yeah. Nothing else. In my car I have more. Who bring you there? Here. I was on a job center for 1.5 months ago, and I was again on a job center, and they sent me on the opposite side of the job center. Today, how you came here? I called in the morning because the other one, the welfare on the opposite side of the job center, gave me this address. I have to go here. Who bring you here? I was walking the whole morning. Buy food. Yeah, by food. And even not the right way, I think. I was walking strange way. Do you try to call your embassy? It's, I have class of you. yeah, but look, I get hunted in a way since more than 20 years. I was a lot of times when I was in Holland 4 years, in Spain, and wherever on the embassy. They will not have me. Look, Germany want to lock me, yeah, without a right. They want to lock. Because I record someone from the court and put it to YouTube, for example. They cannot lock me. They do so. They do my whole life so, and they are lying, and I prove it. I record the whole court, put it in the internet. Everything is in the internet. Everyone can watch, hear what they do with me, and they do a lot of shit with me my whole life, and I prove it. So every time I come back to Germany, they lock me, let me out, do again things against me that I go away from the country. If I come back, they lock me again. Because it's a way to press someone. You don't want to go in prison for things you don't do. So if they do it again and again and again, look, I grew up in a children's home without parents. You know, the government was a big boss. So, and if you understand as a child what goes wrong, you come to the Freemason at the end, yeah, who rule the world. And my enemies are the Freemason. It doesn't matter what country or what thing. They don't let me live since I'm a child. So, and I'm still alive, yeah. They want to try to kill me. See, my hands are broken. Here they try to kill me. 16 meters, everything is proved in the internet, yeah? And usually I'm in a wheelchair or somewhere, yeah? It's my thing that I walk, but this is both broken, yeah? I have pain when I sleep in my car every day here in the back, because this plate has to come out, and... Because here, you can understand, I think that is a government. Yeah, I understand this is a government. So, we have ruled to by speak, Freemasons. We have to speak with your embassy. You can speak with my embassy, yeah, but I can also speak with them, but they don't help me. But I can give you the proofs what they do in Germany. It's all on my websites. It's in the US. I cannot get into your website. I only tell you. You can talk to the embassy, but I can give the proofs what they do with me. And my website get forbidden in the whole of Europe. It was in Denmark. Just a minute.
Μας άφηνε να πιάσουμε τον 1800 ευρώ. Μήπως δεν θέλει το dinner. Χαίρετε, γερμανική πρεσβεία παρακαλώ. Ναι, στείλτε μου και το νούμερο όμως. Ευχαριστώ. Open your. Χαίρετε. Θέλω να ελέγξω για έναν πολίτη της Γερμανίας που καταφέρει εφημερία στο τηλέφωνο, αν δεν είχα το όνομά μου. Είναι εδώ κοντά μας, ισχυρίζεται ότι ήρθε διάμεσο των ενδεχομένων με δικό του αυτοκίνητο από τη Γερμανία, να αναφέρει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στη Γερμανία γιατί όποτε επιστρέφει τον συλλαμβάνουν και τον θέτουν υποκράτηση. Και ήθελα να δω αν έχετε κάτι υπόψη σας εσείς με τα στοιχεία που έχω εδώ κοντά μου, αν είναι πιθανόν καταζητούμενων πρόσωπων, γιατί ήρθαν και ζητά λεφτά. Βεβαίως. Ναι, ναι. Παναγία μου. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί. Ναι, χαίρετε. Can you speak Greek? Λοιπόν, από το γραφείο ευημερίας τηλεφωνώ, Άντρη Μιχαήλ το όνομά μου. Έχω κοντά μου έναν πολίτη της Γερμανίας στο γραφείο μου. Αναφέρει ότι ήρθε στην Κύπρο πριν 2 μήνες περίπου διάμεσο των κατεχομένων, οδικός. Ζητά χρήματα αυτή τη στιγμή από το γραφείο. Παρακαλώ, γραφείο ευημερίας πολεμιών. Μιλήσαμε για την πρεσβεία για να αποταθεί κοντά σας, να δούμε υπάρχει κάποιος τρόπος και να το βοηθήσετε και μου είπε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με την πρεσβεία του γιατί στη Γερμανία όποτε επιστρέφει τον τέθουν υποκράτηση. Και θέλω να μιλήσω μαζί σας, μην τυχόν και είναι κάποιον πρόσωπο που αναζητούν οι αρχές της Γερμανίας, αν έχουμε αυτή την πληροφορία. 764. Παρακαλώ, γεια σας. Αν σας δώσω, γιατί δεν έχει τίποτε κοντά του, απλά έχω μια φωτογραφία πάνω στο κινητό του που τίποτα, έχει μια φωτογραφία πάνω στο κινητό του που λέει είναι φωτογραφία από το διαβατήριο του και έχω μόνο τον αριθμό των συγκεκριμένων, μπορώ να σας το δώσω να δούμε έτσι. Λοιπόν, είναι C30 C30 ναι, C πώς λέμε Σέφτεν 30 είναι, σας λέω τον αριθμό του διαβατηρίου του. Α, οκ, είναι Μιχαήλ Ανδρέας. Surname is Wimmersberger. Ποιον τούτο? Ανδρέας, ναι, 2 το 1970. But the surname is on the top, Wimmersberger. 70. Α, έχω ακόμα έναν, τον πρέπει να το επίθετο. Το επίθετο του είναι wimmersberger. W-I Wimmersberger. Να το αναφέρει πάνω σε στούτα. Bad Marienberg. Bad Marienberg. Marienberg. Bad Marienberg. Do you have any address of your stay in Germany? No, I don't have an address.
but Όχι, δεν έχει, γιατί last γυρίζει. time I was in Belheim, Germany. Στον Belheim. Μμμ. Ναι. Και τόπο να διαμείνει. Άντρη Μιχαήλ. Βεβαίως, να σας δώσω το κινητό μου που μπορείτε να με εντοπίσετε ανά πάσα στιγμή. 97 86 75 05 05. Όχι, λέμε σοκ. Οκ, θα αναμένω, δεν νομίζω καθυστέρηση και πολύ, ναι. Γιατί έχει ώρα που θα με προσπάθω να συνεννοηθώ. Οκ, ευχαριστώ. Γεια σας. We have to wait from your embassy, okay? So, you have to sit down, calm, and when I receive the phone, I will let you know, okay? What they do now? They will check if we can help you with somehow. Yeah. Okay, I understand. But the game is to throw me out of the country, to get me locked in the country, that I Look don't at get. Mr. The game is don't get Michel. money. Yeah, they want. Mr. Michel, I have to do this. I understand. You understand? This is government, so I have to show Yes, everything. I only want to tell you that the game is don't give me money. This is the game. Yeah. Okay, we have we will to see. We will wait, see what okay, they say, and yeah. see what. Δώσε και Just, okay, open line, okay. Back. Και αυτοί που ήρθαν τώρα σαν να θέλουν. Γιατί? Έτσι μου πιστεύει. Από πού και ως πού? Okay, να αρκέψα στα λαβά Εσύ του. τους πήρες τηλέφωνο. Έδειξαν το τηλέφωνο σου. Τώρα να δω. Belheim. Need ID? ID? Need ID? Thank you, sir. Γεια σου. Μιχαήλ Ανδρέας δηλαδή. Του Cypriot. Για το όνομα του το κανονικό μου πάνω. Δες το. Given names δηλαδή. Ναι, Μιχαήλ τους είναι το Ανδρέας. επίθετο του. Μέσα. And now the police take Έστειλες my και ID. μοντά του. Right? Εντάξει. Yeah. Οκ. Ούτε σπλήκε. Αν είναι οι φόρμες τσίνες που να πιάσεις για τη Πού συμφωνία, να τα να γράφετε ξέρεις να να με κοντά μου. εξυπηρετήσω, κύριο, 8 Έχετε άλλο τα λεπτά. πει. Έχετε άλλο τα πει. Χριστό μου, έλα μέσα. Έλα σου ανοίξω. Ωραία. Ναι. But the police know what happened. with Αν me δικαιούται about κάτι this, μάνα μου, έκανετε το έτοιμά σας, να έρθουν οι δικοί να το δουν και Here να in σας Cyprus? τουλάχιστον τι να σας δει. Here in Cyprus? Καλά, γεια σου. Yeah, almost everywhere. Since This is passport, not ID. this is a passport, yeah. Hunted in a way, yeah. In where? Hunted, human hunting. Since Where? Whole. Even not only in Europe. I was in Turkey. It's the same story, yeah. They don't let me live. Yeah, Germany will hunt me, and then I have to leave Germany, and then they fuck my life everywhere where I go. Nowhere I can stay. It's the same story since I'm a child. Μαρινέλα να πάρει. And even I write to the major here, Limassol, he don't answer me, nothing. Since you are an adult, my friend. Please? Since you are an adult. Yeah. Adult. Yeah. You have to do something to find a work. Here they cannot give you any money. Yeah, but the story, I try again. Look, they tried to kill me, yeah, in Germany. Where? In Germany. No, in Spain, but Spain. It's Freemason. You know what is Freemason? What is it? Who ruled the world? No.
Freemason, you know what? Illuminati, Freemason, you know. Freemason, what is it? Freemason. Illuminati, yeah. Yeah, yes, they rule the world, yeah, and with this is my problem. It's Why did they try to kill you? yeah, it starts when I grow up. I grow up in a children's home, yeah. So, and if you grow up and you understand, you get problems, and it goes higher, 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 and at the end you are on the top. Okay, here at this office they cannot help you. Yeah, nobody can help me on the whole world. You have Not. to apply to your embassy. Usually, I have to prove. Every country in the world has to give me asylum. I have to prove on the internet. No, I have to prove what they did with me in the internet. Yeah, and apply for what? Asylum. Yeah, but it's not possible because now Germany is in the European Union. You cannot give me asylum. Otherwise, Germany has to go out of the European Union. That's not possible. It doesn't mean 20 years I tried. 20 years I try all countries in Europe and even in Asia, and it's not possible because over the government stands a Freemason. Your government is only yeah, and you are a company. You are not a state. Yeah, you're all companies of the European Union. All governments are, all states are companies now. Yeah, and it's. Where is your passport? Oh, my car. I have only a photo from, but everything is my car, and my car is broken now. Yeah. Where is your car? On the old port standing. Old port. Yeah, and when I arrived, I had the money to go to Israel. They don't let me. And now I have nothing anymore, and I'm locked. Yeah, that's the story. And I had everything. I don't want to stay here, but they don't let me. Now I'm here. I cannot go nowhere. Now I'm here. And the office here, they cannot help you? Yeah, because the German embassy say no. If you are German, that is the game. Yeah, that is the game. That's the game my whole life. Look, they have to give me a lot of money. Yeah, apply to your embassy. Go to your embassy. You don't understand. I have to prove on the internet. In Germany, they want to lock me. They do so that I did something. I did nothing wrong. So in my whole life, they Why do. they? Because they are criminals. Because they are criminals. Everybody is criminal except you. I'm not. For sure not. Otherwise, they don't do this way with me. Otherwise, they lock me for things I do. No, they find ways to put me out of the country. Then they fuck me in all the countries. If I come back, I get locked. And they do it again and again and again. And I prove it now a lot of times. And now I'm here. And I don't know what to do. If I have 3 days no food, I can tell you, you are the police. I go in the supermarket and eat, yeah, you know. I can ask Spain also, I do it, yeah, because I don't, they fuck me okay, yeah. But if I'm hungry 3 days, I eat. I eat. You pay the money you buy. Who steal my money? I have to pay. They give my money, I pay. Why don't you try to find a job or something? I tried. I was on a job center. They sent me here. Usually, I'm not possible to work. Yeah, in Germany, I'm not possible. Again, 16 meters. 16 meters. Usually, I'm dead. 16 meters. Everything is proved in the internet with papers. Παρακαλώ. Έλα. Όχι. Δεν χρειάζεται, με έρθεις. Πρέπει να έχουμε εδώ, όχι έχουμε το... If I have a room with the internet, I can do my own job and make money. But in my car, I can do nothing. I need a room with 24 hours internet, and I can make my money and I can buy my food. If I don't have it, I have to sleep in my car. I have pain a lot, yeah, and even this is not okay. A lot of cafes they have free internet. But not in the night. If you earn money from the internet, it's not so easy now. In the past, it was easier, but they don't pay me now. Google, everything is on the internet. Google don't pay me. PayPal, my account is locked in 12 years. They have all my money. They don't give me. And now I don't have commercial on my sites, but I can do internet. I can do money in the night. Yeah. But I have to. If you make internet, if you make money over the internet, you have 24 hours internet necessary. In the night I can chat. I get money for every sentence I chat, for example. But without in a car I cannot. Yeah, and not in front of something because I don't use internet. I have a laptop. I have to do. Yeah, it's really not possible. You can go daytime. In the daytime, the people don't chat. I don't earn money. Yeah, because they do in the night. In the daytime, they work in the daytime. Look, this kind where I can make money. The people work in the day. In the night, they are chatting. So if I chat with these people, I get for every sentence money. Yeah, it's an example. So I can do my own, but they don't let me.
and I cannot do in a coffee or something. That is. Have a seat, please. Have a seat. I want to try something. Look, if Cyprus, for example, look my thing and see that I'm right, that the thing are not okay. What is done with me? Yeah, my whole life. So usually I have to get asylum. It's not possible because Germany, European Union, we know. Okay, but if Cyprus see that I'm right, why Cyprus don't help me in another way? Then how? Look, I'm not stupid. I can work with my brain. Something even for the government. I have a lot of experience. Whatever. You came here for a travel and you wait from Cyprus government to help you with money. With money, I help. I try now to explain that I can even help the Cyprus government. I see what's going on here. Maybe a crash will come sometime, but doesn't matter. I can do something. Work. You are here for travel. I explain you again. No, I'm not. Look. And you came from the north side. Yes, Illegal. not illegal. Illegal. No, I go over the border. No, it's illegal. The north side is illegal. Okay, if that's your opinion, illegal. No, it's not my opinion. Okay. It's the situation. The situation you see because you learn it so in school. You're occupied. This is an English colony, but you don't know. But doesn't matter. This is the whole English colony, even the Greece side. Yeah. But you fight with the Turkish. Okay, I understand this story. But you want to send me with my car to Syria. Syria is a war zone. And if I'm a European Union citizen, you cannot send me with my car to a war zone to Syria. I have to go over Cyprus. And I have no contract with Turkish. I only drive. I have nothing to do with Turkish. I have to drive, and this is the only way. I explained you, sir, that from Cyprus Republic, the north side I is understand. not recognized. I You understand. came here illegal. I understand. Okay. I understand. I didn't know before, but I understand this story. This is not the thing. You, as a member of European Union, I even don't want, but I am. Yeah, in the way they registered me. So you want to send me with my car through Syria? This is war zone, and this is forbidden. Who said that? If I want to go to Israel, where I have to go with my car? Without, when I come from This is your decision. Where you are going to travel. Okay, but I'm here and I get here locked. All my money get done now. I'm here in Cyprus because they don't let me go nowhere. Because I'm coming from the Turkish side, I have nothing to do with Turkey. I come there with my car on earth. It's my earth and your earth. Yeah, in whatever. From Germany, you have to apply to your embassy. If your embassy does not want to help, look, these people who ask. Red Cross. Look, the Red Cross, the criminal Red Cross. Not criminal. Look. Everybody's criminal. You say everybody's criminal. Look, in my situation, yes. All of the people in the same. Look, in my situation, yes. I have experienced a lot. 20 years. I was 4 years in Spain. The Cruz Roja, it's Red Cross in Spain, fucked my life every day in Spain. Yeah, because I go there. I ask for help by the Red Cross. I already had all the situation. I asked the whole world. Now I'm in Cyprus. They tell me the same. It's the same story since I grow, because they have a lot of power to control you, because you are not allowed to help me. That's the story. And Germany do it, or the Freemason do it. This is the European Union. We cannot change it. Okay, but I was in Turkey. They do the same. Turkey is Asia. We cannot change it. But look, Turkey is Asia, and Turkey do the same. What is the story over European Union? My problem is Freemason. It's not European Union anymore. I was thinking it's European Union. I was out of European Union. They fuck my life the same. Wherever I go, and they told me when I was 20 years, they told me wherever you go, we are there. They are there, and I see it. And I look. If I come from Syria, for example, I can get asylum because the government fucks the people. My government fucked me, not all the people, but me, and I can prove. I don't get help. And I had the money to go to Israel. You apply for asylum in Cyprus.
I was on a job center, you mean this? I was on a job center. I get even this from the job center. Job center. Yes. Did you apply for asylum in Cyprus? No, I cannot. It's not possible. I cannot. Official, it's not possible because European. You told me European Union. You cannot give me asylum. Germany has a lot more power than you, and Germany cannot go out of the Europe. If you give me asylum, Germany has to go out of the European Union. That's the rules and from Europe. You cannot. Nobody can give someone, a citizen from the European Union, asylum. If my life is in danger, my life is in danger if I get locked and torture in the prison, yeah, and I get it every time, and not only locked, I get bad things in prison. You don't believe even, yeah. So, and I can, if I ask for asylum here, they will not give me because Germany has to go out of the European Union. If you give me in an official way, you cannot. Okay. From this situation, we cannot help. Okay? Yeah. So, if you have any friend of yours, you can call to him to send you money to travel back to what country you want. You can call him. No, We cannot give you anything. You cannot. Okay, again, I was here, I had the money to go to Israel. Don't have friends because, you know, the government has more power, they give them money and they don't help me. So, but I had the money to go to Israel. Now they locked me here, I don't have anything anymore. If they give me money, I can still not go to Israel. I can still not go to Israel if they give me money now. Listen, we cannot help you here. We cannot give you any help from here. Yeah, good. What's the story then? I park, pay no ticket, I eat, pay no food. That's the story because you press me to eat without paying. I don't steal, but I have to somehow. I did since now with my things I can. Now I cannot anymore. And I tried to go to Israel. I'm here because the system is so that I cannot go to Israel. Even someone give me the money. She said, "Oh, let me go." Why, if someone gives you the money, you cannot go to Israel? Because I come from a Turkish side. So you go again to the Turkish side. And then? Live from there to Israel. No, not possible. I tried. No, from Augusta. With my car, not possible. Not possible. I tried. I can show you the emails. Not possible. I can only go by car through Syria. This is war zone, and you are not allowed to press me to go to war zone. So I have to. If I go with my car, where I have to go? If you look on the card, I have to go to Syria. With my car, where I have to go? If I want to go to Israel, I have to go to Syria. That's or Cyprus. And I'm here. Yeah, you can go to Israel. Usually, yes, with a boat. With salamis, I want to have 650 euros. I had in the beginning, even it's a lot of expensive, but I had now I have nothing anymore. And I cannot because I come from Turkish side. Okay, find me a job. What is possible? What is possible? No, it's your responsibility to find a job. It's not our. I tried since 2 months. Sir, I explained to Okay. you. This is our law. This is our system. We cannot help you. So Because Germany tell you. look at. Yeah. It's not depend from Germany. Yeah, don't you This called is the embassy. Cyprus law You here. called the embassy. Are you able to help me? And they say no. That's the story. The embassy doesn't tell me anything. Okay? Yes, that's the story. This is our law. We cannot give you any money. Okay. So you Okay. have to go. Practice. Only look. For example, I find now a job. For example, I sleep in my car. I have a lot of pain, believe me. But you don't believe me. It doesn't matter. I know. So I usually have to go to doctor, but no insurance, nothing. So if I find a job in the morning, I have to come awake somehow in the car. I have to walk to the job. I do my job without eating. Where I wash, doesn't matter. In the night, I go in the sea washing. When I came to Germany, does Germany give many money? Yes. Today? Yes, everyone without some Germans, everyone gets their money. Everyone. Come to Germany and even don't need a passport and get money. And it's not about the money. You do this. About the money, Yeah. as we are discussing
Yes, this world, this satanic world works with money. Yeah? They don't want your money, want your soul. But you will, if you get older, you will see what the game is. Money is only a tool. My friend, you came to the wrong office here. If you need to find a job, you have to go to another place. I was in a job office, yeah. You have to go to a job office. Yeah, but the job has to be somehow that I can do it. Not that I sleep in a car and do a job when I even not get washed in the morning and not on hunger. You have to go there. They sent me here. They sent me here. Passport, apply for a job. I did. Give a yellow slip. You did. Yes. Even they offered me a job, but not possible. They offered me a job. They offered you. Yeah, but again, I sleep in the car. Look at me. If you go to the job they offered to you, you can receive some money. So you After 4 weeks without food, 4 weeks without washing, 4 weeks with pain, with a job I can even not do. Look, I try to explain. I saw it. I don't want No, to see it again. I want to explain. Yeah, usually I'm not able to work in Germany. No, stop. I explained you the law. I cannot do anything else about you. So, please go and accept the job the labor office gave to you. Go work and find a place to stay. You don't understand. I cannot do this. The job center understood because I was talking there and I was asking that they give me something what is possible. If you give me a job what is not possible, if I put your legs away and I say you have to run every day, it's not possible. Okay? But I give you a job. You have no legs, but you have to run every day. It's not possible. So why? Do you have any card from the doctor that is writing you cannot work? 16 meters. You know this. I have no insurance. You have a letter from a doctor. In Germany, in Germany, yes. In Germany. The embassy can take this. Okay, go to the embassy. I walk now to the embassy. And then came again. Okay? Look, you called the embassy today. Why you don't call the embassy? Give me the papers. I have to walk now to. I'm not your parent. You make it easy. You do it really easy for you. Yeah. It's not possible, and you send me around. The whole day I'm working for nothing. No food, nothing. That's the thing. And now I want to go there. Yes, there are papers. I'm not able to work in Germany. There are papers. There are. Yeah. I don't see any papers too. It's in Germany. Yes. Yeah, the police say now I have to leave the office. Okay, thank you.